Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. By the way, this is Jackson. And ngayon guys, sa episode na to, exciting na naman yung pag-uusapan natin dahil actually ituturo ko sa inyo paano mag-edit sa faceapp. Yes! So actually guys, trending ngayon ang faceapp. So actually kanina ko lang din na laman itong app na to, which is paano mag-edit ng transformation. So actually guys, in this episode, ituturo ko sa inyo yung step by step paano mag-edit sa faceapp. Actually, kanina sa Facebook, nag-browse ako sa Facebook. Nagulat ako yung mga friends ko. Dumadaan sa news feed ko guys is puro edit, puro transformation ng faceapp. So ngayon, yun ang pag-usapan natin sa video to, kaya stay tuned. By the way guys, if you are new to my channel, welcome to Team Chinitos. So actually guys, this channel is intended for YouTube tutorials, motivations, life success stories, and also guys about business and travel. So for you to be updated, please subscribe to my YouTube channel and click the bell button para makita mo yung mga susunod na i-upload ko mga videos. Ngayon guys, ituturo ko na sa inyo ang pag-edit sa faceapp. So guys, ang unang gawin natin ay punta tayo sa Play Store. Open nyo lang guys. Then, search natin faceapp. Yes. So, as you can see guys, yan. So, ito yung faceapp. So, actually, na-download ko na. Ito yung nasa taas guys. So, since na-download ko na ito, so, I'll just need to open this one. Okay. So, yeah. So, install nyo lang to guys. So, pag na-install nyo na, so, i-open nyo lang. Okay. So, ngayon guys, kung mapansin nyo dito sa baba, may camera, may photos, and celebrities. So, actually, dito sa itong app, pwede nyo access sa camera para ma-open. At the same time, i-access nyo rin siya sa gallery nyo para sa photos. Ito namang celebrities guys. So, ito naman yung mga sikat na mga celebrities na gusto nyo silang i-transform from male to female or from female to male. So, but right now, ituturo ko sa inyo ay yung sa personal natin. So, punta tayo sa photo. Ayan. So, actually guys, meron akong sample dyan. So, hanap tayo ng picture. So, for example guys, ito. Okay, so yan yung photo guys. So meron dito iba-ibang mga pwedeng magpilian guys. So kung gusto mong for example nakatawa, like this one. Handa natin guys. Ayan, so yan yung transformation. So ayan. So i-cancel na natin. Kung gusto mo may bird. So this is ano guys, kayo bahala kung anong gusto nyo na transformation. Try natin. O yan, di ba? So yan yung sample guys. So right now, dito tayo sa gender. Gender. So from male to female or from female to male. So try natin to guys. Tingnan natin kung anong result. Yeah! So ito yan guys ang result. Yung isa naman, yung female one. Try natin. Oh, so yan yung result guys. So yan, okay. So actually guys, after this one, so let's just click the apply. Ayan, so apply. So ngayon, save natin. Save natin guys. Yan. So, directly guys, pwede nyo i-upload directly sa Instagram, sa Facebook account niyo, sa Twitter, or sa other media platform. Yan, na-access nyo guys. So, pwede yan. Pwede nyo upload directly. Or, pwede nyo rin i-save muna sa gallery guys. So, yan, nakita nyo this baba, before and after. So, meron din dyan guys, then save. Or, directly you can upload it directly to your media platform. Yan, then save. Yan, save yun guys. Okay? And then guys, so let's experiment pa ng ibang application. Like, so for example, hairstyle guys. So kung gusto nyo ng hairstyle, kasi ito kung may mga pro guys, actually
may bayad kasi yan. So pag may pro yan, so available in GoPro. So actually guys, you need to, I think magbabayad dito. Yan guys, may bayad. So inap na lang natin yan. Okay, let me select for example this one. Let's just see. Oh. Okay. How about this one? Oh, ito pala yun. Ito pala kapag kalbo na kalbo. Ayan, so let's try another one. Let's cancel. How about hair color? Sorry, color. Dito tayo sa hair color. Let's try this one. Oh. So actually guys, marami dito mga ano guys na pwede nyo pagpipilian. Okay. So yan, so try natin yung age, yung pagtanda. Try natin. Kung ano try natin pag tayo tumanda. Let's try. Dito pala ako pag tumanda. Save. Ito sa isa-isa. Alam ko na pag tumanda ako, save ko nga to. Save ko muna yan. So guys, directly you can upload to Facebook. Ayan. Okay, like so for example like that. Try natin guys yung ibang application. Pwede. Okay. Then guys, after that, apply nyo lang tapos save. So guys, so actually guys, ganun kabilis mag-edit sa faceapp. So you may try that one guys. So kasi yan ang isa sa mga trending app today. So once again guys, actually this channel is intended for YouTube tutorials about business. I also upload here success stories. And also guys, actually meron akong in-upload dito guys na audiobook. That is motivational books, how to get rich. Guys, just check my playlist sa channel ko. So makikita niyo po yung tatlong book na in-upload ko doon guys. And please guys, continue supporting my channel guys. Please click the subscribe button and click the bell para update ka lagi sa mga videos na i-upload ko guys. And before I'll end this video guys, actually guys, please don't forget to like, share, and comment. Gusto mo ma-shoutout sa mga videos ko sa susunod na vlog ko guys. Guys, I just want to shout out the Animal Rescue PH. Actually guys, if you want to donate sa Animal Rescue PH guys, actually they really need our help today guys kasi marami silang ina-adapt ng mga stray dogs and cats. So ina-adapt nila guys. So any kind of amount guys you want to share to them, malaking tulong yun guys para sa pambili ng pagkain sa mga alaga nila guys, at especially sa mga vitamins sa mga alaga. So guys, if you want to donate, just check their Facebook page, Animal Rescue PH. Meron sila doon guys sa mga bank accounts or mga remittance account na pwede nyo padalhan ng tulong nyo guys. So actually guys, as a dog lover, actually ito sa tulong ko sa kanila. So para sinama ko sila sa vlog ko guys para makatulong ako sa kanila sa pag-rescue, especially sa mga stray dogs and cats. So please guys, any amount if you want to give, just contact their Facebook page, Animal Rescue PH. And guys, let us pray for them na sana magtuloy-tuloy pa sila sa pag-rescue sa mga stray dogs and cats. Thank you guys, and peace!